Und weiter geht's mit Genshin. Ich finde schön, wie ich die Parts immer sehr schnell beende. 30 Minuten, okay, ciao und bis dann. Ende. Wow. Könnte man eventuell ein bisschen besser machen. Feuerwerk, das sind ein Feuerwerk, um die Wachen abzulenken. Yay. Gut. Wieder zur Statue porten oder was ist Sache? Okay, wieder zur Statue porten. Von mir aus. Gerne machen. Da. Hallo Sarah, warte. Sind die jetzt alle noch sauer auf uns? Nee, die wissen nicht mehr, was abgeht. Okay. You followed me here? You've got guts, I'll give you that. Since you are a witness, I suppose I can shield you from arrest. At least until I have received an explanation from Takayuki. But if it turns out that you have been deceptive in this matter, then not only will you be arrested immediately, but you'll also be charged with one more crime. Do I make myself clear? Bitte geh vor. Good. Sie hat sehr unbequeme Schuhe, möchte ich anmerken. Aua. Also solche typischen Tango-Schuhe irgendwie, aber trotzdem. Oh, wir dürfen rein. Oh, ist das jetzt ein Dungeon? Tenryou-Verwaltung betreten. Es ist ein Dungeon. Ich rieche Boss-Time. Okay. Hauptquartier Tenryou-Verwaltung. Mögliche Belohnung, gar nichts. Cool. Hauptsächlich Damage. Apologies, ma'am. Orders from the top. No one is allowed to enter. Out of my way! I need to speak to him. I won't tell you twice. Oh, cool. I'll protect us. The wind knows Ich würde jetzt Sarah testen können, wollen, aber irgendwie auch nicht. Bin gerade nicht sicher. Ich check ihre Skills noch nicht so ganz. Und das ist gerade laut. Takatsukasa Tokibe Tetsu. Gescheuertere Namen oder längere Namen habt ihr nicht. Wo ist er hin? Da hinten ist er hin. Hör auf zu blocken, du Penner. So. Ich check's immer noch nicht so ganz, wie es funktioniert, aber okay. Pew. Musik ist schon wieder so scheiße laut. Ich mit Kujo irgendwas. Stop! Sarah, have you gone insane? How dare you disregard my orders? Master, Go and ask him. Don't let him intimidate you. Master Takayuki, I've seen the report to the throne and the letter to the Fatui. Please, tell me why. So this is how my documents went missing from headquarters. You stole them. Should I take your words to mean that these documents were not forgeries? They were really penned by your own hand. Please tell me, Master. I need to know. Has the Tenryou Commission really betrayed the shogunate? Yes, I have dealings with the Fatui, and yes, the report you saw was penned by my hand. He just came right out and admitted it. The diplomats from Snezhnaya promised a very generous reward indeed, and all they requested of me in return was to see that the Vision Hunt decrees upheld. For too long, the Kujo clan's position has been coveted by so many. There is no shortage of clans who would tear us down at the first opportunity. So, when the chance arose to gain the backing of another powerful nation and crack down on our enemies at the same time, it appeared to me to be an excellent deal. I simply saw no need to inform you, Sarah. But you worship the Shogun. How can you betray her after all this time and act like it's nothing? Betrayal? How can you call this a betrayal? The Fatui may think they are using me, but the reverse is true. What could they possibly hope to achieve? When the lightning strikes in Inazuma, they shall fall to their knees and tremble, paralyzed by fear and trepidation. After all, none can contend with the supreme power of the almighty Raiden Shogun and the Muso no Hitotachi.
Er hatte nicht vor, den Shogun Raiden zu verraten. Yeah, he doesn't worship the Raiden Shogun herself, but her power as a warrior, especially the Muso no Hitotachi. In fact, he seems to be way too into it. But Master, what about loyalty? Ever since I was adopted by the Kujo clan, you taught me the importance of loyalty from servants to their superiors. But it's clear to me now that you wanted my loyalties to stop with the Kujo clan. So you were scared that I would betray you one day? You hypocrite! Preaching about virtue just to mask your own wretched selfishness! Selfishness? I am but safeguarding the eternity of the Kujo clan. I'm quite sure the almighty Shogun would be sympathetic to that. As would the former head of our clan. Hate to say it, but his ego is getting in the way. If he thinks the Kujo clan is a match for the Fatui, Paimon thinks he's in for a nasty surprise. Ich sehe gerade, Stream lässt sich wieder aufgehangen. Klasse. Aber ich dürfte nicht gemutet sein diesmal. Es ist kein Sinn, weiter mit ihm zu streiten. Es hängt immer noch von der Einstellung von Kujo Sara ab. Machen wir das. I've doubted the Vision Hunt decree in the past. I asked myself, is this truly the correct thing to do? Even though it goes against what I know in my heart to be right. But I chose to obey the Shogun. For as long as she leads the way, who among us is qualified to judge between right and wrong when we have not yet reached the end of the path? But now I realize that the path of eternity is one without end, while this path, it has long since been defiled by your selfish ways. So I'm going to tell the Shogun the truth about all this. If nothing else, my conscience will be clear. Stubborn and futile. Report to the Shogun if you so wish. The Kujo clan's position is now unshakable, and nothing you can do will change this. The Shogun is at Tenshukaku receiving a Snezhnayan diplomat. A harbinger by the name of Signora. La Signora. Tenshukaku? Wo ist denn das schon wieder? Signora's the one behind all this? Not her again! Way back in Rito, Lady Hiragi said something about the Kanjo Commissioner meeting with an arrogant-sounding woman. We should have known. A diplomat from Snezhnaya? Well, if she thinks she's leaving Inazuma in one piece, she's got another thing coming. Sara stormed off! Do you think she's gonna go barge into Tenshukaku right now? Auch mit La Signora haben wir noch eine Menge Rechnung zu blechen. Ja, die haben einfach so uns platt gehauen und Venti sein Auge abgenommen. Nee, bei Venti, es war ja kein Auge, es war ja ein Herz eher. Eine Götterherz oder sowas, keine Ahnung. You can say that again! Alright then, let's do this! Yay, hallo Weekly Boss, ich komme. Oh, es gibt eine Kiste hier. Cool, 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 super, danke. Schön. Bla, bla, bla. Da haben wir eine Hauptquest, wo man wieder einen Charakter dazu gestellt bekommen hat. Interessant, was ist denn jetzt kaputt? Achso. Ach, das zählt auch als Herausforderung in Sphären. Interessant. Cool. Sphäre verlassen. Ja, würde ich sagen. Hopp. So. 120 Meter in die Richtung. Okay. Einfach dem Weg folgen. Wird schon richtig sein. Time to go. Hopp. War das Sarah, die die platt gehauen hat? Time to go. Oder sind das die Fatui jetzt gewesen? Die ganzen armen Wachen. Time to go. Sakura. Aha. Ulkuro Sarah geht zu Tenshukaku. Das ganze Schloss heißt Tenshukaku, oder wie jetzt? Takeshi Okusumesho. Was ist hier nur los? Ja, okay, du redest nicht mit mir. Insel Narukami, Tenshukaku. Mögliche Belohnung, bla. Dieses dort, an dem der Shogun Raiden wohnt.
Wenn die Vermutung nicht falsch ist, wirst du Lassenjau wieder treffen. Prinzipiell weiß ich, was für Elemente sie hat. Will ich da irgendwas gegen mitnehmen? Barbara hat den Buff halt, das ist ganz nett. Healing habe ich auch. Ach komm, in der Story-Quest wird das jetzt nicht so wichtig sein. Okay, rein da. Ich mit La Senora. Denn Sarah oder wer ist da hinten? Was, Scaramouche? Nee. Sarah, oder? Nee, Raiden, Shogun. Wo ist Sarah dann? The way people charge in here as they please. So uncivilized. If I didn't know this was Tenshukaku, I might have mistaken it for some kind of street market. Have you learned your lesson now? Oh no! What has she done to Kujo-Sara? The right to punish Inazumans for their crimes is mine alone. Not yours, Signora. Then I apologize, almighty Shogun. La Senora. I know. You can't get me out of your mind. But you really don't need to call my name all the time. Don't go thinking I'm surprised to see you here. I'm well aware that you hate me, with the way you follow me around like a dark shadow. Du versuchst die Kontrolle über Inazuma zu übernehmen. Ah, so you came to expose my crimes in front of the Shogun? I'm just a Snezhnayan diplomat. I'm afraid I have no idea what you're talking about. She doesn't take us seriously at all! Oh nee, sag mir nicht, sie ist als Character ein Catalyst-User. Och nee, ist ekelhaft. Ich würde sie eigentlich gerne haben. So von ihren Elementen her hoffe ich, dass sie halt das... Weiß gar nicht, was ist ihr richtiges Element? Ich will es noch nicht sagen, weil es noch nicht jetzt im Spiel vorkam. Aber ich hoffe, sie hat das Element, was mir irgendwie am meisten fehlt. DPS-technisch. Sie nimmt es nicht ernst. Für die Menschen, die ihr göttliches Auge verloren haben. Und den Kameraden willen, die von Täuschung angeplagt wurden. Für beide. Stop talking about people and things that I care nothing about. They were nobodies to begin with, and their names will be forgotten. But now, at least, they get to be building blocks in the grand revolution to realize eternity. Ich mag ihre Oberweite. Muss ich mal kurz so anmerken. Die hat so ein bisschen was von, wie heißt sie? Rosaria. Nur in freizügiger. Is that not the greatest honor they could hope for in their tiny little lives? Almighty Shogun, do correct me if I'm wrong. Auch das göttliche Herz von Venti. That's ancient history. You certainly love to hold a grudge. The Tsaritsa's dream is the noblest and purest thing in all the world. These other mundane details you insist on mentioning, they're just necessary sacrifices. That's all. Nun, es wird Zeit für die Abrechnung. You stop me? For what it's worth, I've grown tired of seeing you around as well. But I didn't have you down as someone quite so foolhardy. Before you go saying something you can't take back, remember that you're Inazuma's most wanted criminal. I suggest you consider your circumstances very carefully. Charging into Tenshukaku uninvited and lecturing me in front of the Shogun wasn't the brightest move. Don't you think it's time you stopped digging? I'm not sure you realize quite how much distance there is between us, both in status and in strength. I challenge you to a duel before the throne. Proceed. My, you're full of surprises today. So you've learned to make the law of the land work for you too, I'll admit that I never expected to be in a situation where the two of us were on equal footing. You are aware that the loser must die. Are you sure this is what you want? Traveler?
Then I will deign to share this last dance with you. Till death do us part. Okay. A lesson on harbinger power and elegance? As you wish. Die sind Paluman stärker als Schalter. Okay, ihr normales Attribut scheint Kryo zu sein, das ist gut. Oh, mein Ding ist gar nicht voll. Wenn ihr normales Attribut Kryo ist, dann würde ich sie gerne als Charakter haben. Dann ist ihr böses Ding, ihr Teufelsauge, das Attribut, was ich eher weniger haben wollen würde als Catalyst-Nutzer. Weil das ist auch geil eigentlich. Das Element als Catalyst wäre mal ganz cool. Von wo kriege ich eigentlich die ganze Zeit Schaden her? Sag mir nicht, die macht hier echt einen auf. Ich hätte eventuell doch einen Pyron mitnehmen sollen hierher. Hey, look. Die hat Schaden, die macht Schaden durch meinen Dingens hindurch. Das ist ekelhaft. The birds call. You've got some nerve laying your hands on me. Harbinger power has become burdensome. I will manifest my destiny anew. Await my emergence and tremble, traveler. You have reason to be afraid. Sache, sie macht echt die Bergaura mit dem Feuer. Sehr nervig. Oh Gott, und das als Weekly Boss. Das ist jetzt euer scheiß Ernst? Ihr gebt ihr so eine riesige Eishülle? Und ich habe natürlich keinen Pyro-Charakter jetzt mitgenommen. Kann ich nochmal von vorne anfangen? Bitte? Okay. Okay, es geht auch ohne Feuer, aber trotzdem. Dann geht das Rot muss der richtige Anteil nicht für Kraft rein. Ach so. Oh. Ah. Wow. Moment. Warte des roten Lotus. Es gibt sogar Items dafür, cool. Falscher Move übrigens, ich wollte lieber das machen. So. Man braucht also doch keine Pyro-Charakter dabei haben, um das kaputt zu bekommen. Good to know. Und jetzt kommt ein Teufelsauge. Hex der glimmenden Glut. Rosalin, irgendwas. War schon wieder zu schnell, genau wie bei Schalter. Rosalin. Level ist davor. Kutscheshka Lohe-Falter. Nehme ich gerade Pyroschaden irgendwo her? Tatsache, ich krieg irgendwoher Schaden. Was ist denn das für ein Mist? Neue Effekte. Ja, voll unfair. Okay, so. So, und jetzt bitte einmal kurz durchbursten. Ja. Wo ist sie hin? Also wenn sie einen Kryo-Catalyst User wird, dann freue ich mich. Aber Pyro-Kacke bitte nicht mit der Teufelsvision. Darauf kann ich verzichten. Also ich weiß jetzt nicht, was die Leute damit haben, dass sie irgendwie Kacke zu bekämpfen wäre. Irgendwie. Ich mag ihre komischen Wirbel jetzt nicht, weil da kann man sie nicht angreifen, aber ansonsten. Mal so. Zack. Wo ist sie denn schon wieder hin? Da ist sie hin. Kannst du mal aufhören, nicht unsichtbar zu machen? Okay, ja gut, man muss dazu sagen, das hier ist die Story-Variante. Story-Variante wird nochmal ein bisschen härter sein als die Dingens-Variante. Dass sie sich jetzt die ganze Zeit Porte geht mal auf den Sack. War sowas von. Okay, ich hol jetzt so auf. Hui. Und tschüss. So strong, but how?
I am a Snezhnayan diplomat. You know what happens if you lay a finger on me, swear. If you strike me, I will make sure... The Fatui will make sure that your precious Inazuma... Stop! I order you! And you! Filthy rats! All of you! What the? You are the enemy of eternity. But as the victor, I acknowledge your honor. Therefore, I shall allow you to leave Tenshukaku alive. Duell vor dem Thron. The Raiden Shogun isn't gonna let us off just like that, right? Oh, the air feels suffocating. It must be the Raiden Shogun's almightiness. Ich glaube übrigens nicht selber. Das Signora ist tot. Sie ist wirklich tot. What? Okay. One strike from the Shogun and now Signora's gone. She got what she deserved, but Paimon still can't help but feel upset. Why are they doing it? Why are the Harbingers collecting all the no-seeds? Huh? Traveler, you got a headache? Chino, let's get out of this place. Paimon feels unsettled. Sie ist ein bisschen creepy und trotzdem cool gleichzeitig. Muso no Hitotachi. Also, when the Shogun executed Signora with the Muso no Hitotachi, it was unbelievably powerful. It seems impossible to defend against. And if so, we've got no hope whatsoever of defeating her in combat. Ich finde das gerade irgendwie interessant, das wirkt so verglitscht irgendwie. Ja, in Mikos Plan. So, to recap, Yaimiko wants us to go back inside the plane of Euthymia by the statue of the omnipresent god. Oh, but we'll be like lambs to the slaughter, won't we? Oh, maybe we could put this plan on hold for a while? There's the sound of electro zapping in the air. Paimon can barely breathe. Traveler, are you okay? You're so silent. Der Lärm draußen ist belästigend. Sounds like there's a lot of noise coming from outside Tenshukaku. Has a fight broken out or something? Oh, the guards seem really nervous. Let's go see what the situation is, shall we? Ach, sind wir schon in dieser anderen Welt irgendwie und Paimon redet mit unserer Hülle? Mann, ist die groß. There will always be those who dare to brave the lightning's glow.
So we meet again. Ei. Indulge my curiosity. What is the reason that I find you standing here before me once again? Warte mal, Moment. Shogun Raiden, Baal, Ogosho. Ey, können die sich mal entscheiden, wie sie jetzt nennen wollen? Wieso hat jemand so viele verschiedene Namen? Okay, Morax, Rex Lapis, Songli. Aber egal, passt schon. Nee, interessant. Ich fand gerade die Szene mit Kazuo ganz nett, dass er irgendwie für einen kurzen Moment die Vision seines Freundes aktiviert hat. Ich dachte schon, boah, jetzt geben sie echt verschiedene Leute verschiedene Attribute mit solchen Aktionen, aber es war wohl nur von kurzer Dauer. Nur für den Moment. Do you hope your foolhardiness will shelter those people? Or was it simply a means of seeking an audience with me? Fatui haben Shogun Raiden hinters Licht geführt. Oh? Surely you didn't rouse me from my state of eternal meditation only to tell me this. If so, then you underestimate me. I am quite well informed about the Vision Hunt decree. Weißt du über alles Bescheid? Not so. Only everything that pertains to eternity. The Vision Hunt decree has my tacit approval. The Fatui's actions thus far do not constitute a threat to eternity. Otherwise, they would have been purged long ago. Es hat dazu geführt, dass das Volk in der Summe viel verloren hat. Individual ambition is inherently incompatible with eternity. What you might not realize is that all too often, people have far more to lose by chasing their dreams. Consider this. No one will lose their life on account of having their vision taken away. Rather, those who have lost their lives are the ones who insisted on pursuing their own aspirations, are they not? Pepe. Traveler, your existence is unique in my eyes. There seems to be limitless uncertainty in you. To put it another way, you are the furthest thing from eternity. So, I won't insist that you comprehend the meaning of my actions. What matters is that I tread the path of eternity on my people's behalf. Das sind deine utopischen Gefilde. Das ist ein Raum, der aus deinem Bewusstsein besteht, nicht wahr? That's right. Huh. I'm surprised you understand it so well. Anyway, you're looking for a chance to shake my will, aren't you? Ich diskutiere nicht mehr mit dir. Ich will dich einfach absetzen. So be it. Well then, you who would defy eternity, time for you to enlighten me. Excessive yearning leads to inevitable destruction. Darf ich sie diesmal besiegen? Wo ist sie hin? Hör auf abzuhauen. Inferior. Inferior. So. Ich meine, die Cutscenes waren wieder schön, aber irgendwie mir fehlt ja wieder so diese Epicness von Lyra am Ende mit dem riesen Monster, was die Stadt angreift. Will die schon wieder meine Skills blocken? Uns hat Res wieder in Kraft, aber ein Weg umkehren uns entgegengestellt. Wenn sich was? Moment. Wo ist das Ding? Also nebenbei, Bestattungsmaske, Auftragsobjekt. Eine Beute, die man hält, wenn man La Signora, die Achte der Fatui, besiegt. Man sagt, dass die Fatui der Welt oft hinter ihren Masken übertreten, weil alles, was sie einst waren, nichts mehr bedeutet, wenn sie erst einmal Fatui geworden sind. Und deshalb ihren wahren Namen und ihr wahres Gesicht aufgeben müssen. Doch der Akt, alles aufzugeben, was das Ich ausmacht, und zwar die eigene Vergangenheit und der verbundenen Bindung, ist eine leichte Aufgabe. Vielleicht kann man sagen, dass nur diejenigen, die eine Besessenheit besitzen, die dem Wahn nahe kommt oder ihn sogar übertrifft, bereit sein könnten. Ja, Moment. Oh, das ist ein langer Text. Okay. Lese ich wann anders. Auch so ein langes Ding. Habe ich die damals gelesen? Keine Ahnung. Kannenrapport. Okay. Altstein, ich suche gerade was ganz anderes. Ist hier irgendwo bei? Nee. Das ist doch hier?
Ich suche dieses komische Item, was wir von Miko bekommen haben. Aber ich finde es nicht. Bin ich blind? Ist das hier? Feuerwerksartikel, Chroniken, bla bla bla. Echolisch. Ach, da unten ist es. Ein Omamori, das dir von Yae Miko geschenkt wurde. Du kannst es herausnehmen und es dir ansehen. Wann immer du an mich denkst, weißt du? Ja, will ich, kann ich aber nicht. Spiel erlaubt nicht. Oh nein, jetzt geht das los. Ja, ich habe keine Dingens. Ah. Ach so. Dear me, aren't you cutting it rather close? Hmm? Miko, this was your doing? Now. Don't forget who taught you how to place your consciousness in objects. Surely you don't think your ambition alone is enough to shake A's will, do you? Though you alone are here, they too have ambitions, which they long since entrusted to you. Now then, close your eyes. We can abolish the Vision Hunt Decree. What? Ihre Wünsche. Besiege. Ja. Elektro-Arkon. Könntest du. Ja, und jetzt das. Das. Und dann das. Bleibt stehen für ein paar Minuten. Ach, die bleibt nicht stehen. Okay, cool. Okay. Gerade kann sie die. Oh, habe ich gerade einen 70.000er Klick gemacht? Eventuell. Das ist gerade schon wieder extrem laut. Könntest du bitte... Oh, what the fuck, wie weit gehe ich denn hier nach oben? Das war mies. Das war eine ganz miese Tour. Take this. Und das sollte reichen. Was piept mein Handy jetzt hinten mit Hey Listen? Verdammt. Könntest du... Hallo? Du bist tot. Du musst tot sein. Achso. You've lost, eh? Yes, I have. Why can you not trust your people, and in the power of their ambitions? These ambitions have transcended space and time. They are something that no one can snuff out. Ist schon wieder meine Säule im Bild? Ja, meine Säule ist schon wieder im Bild. Ich finde schön, dass die Kamera mal genau dahin fährt, wo die Säule ist. Während die Leute mit voller Kraft voranschreiten. Kann es jenseits des göttlichen Erwartungen sein. Is this the lesson you learned from your journey in Liyue? Ja. There are nations where humans cast their god aside and stride forward. So are we to just abandon the notion of progress for the sake of wishful thinking? You and I have both witnessed the great loss that progress can bring. Eternity. Eternity is the only way. When lightning flashes, it casts a shadow. My name means shadow. With my blade, I purged all obstacles to progress. And yet, something was lost with each step forward. In the end, I
I even lost her. The tales are still retold in the shade of every Thunder Sakura. But the wounds left on our nation by that terrible loss still ache. Never stop searching, even if only for a brief flash of light. If nothing else, we have the present moment. She said that once. But I've seen a nation stride forward and lose everything to the heavenly principles. Perhaps only if time stands still will the lightning's glow never fade. The present moment is a fragile illusion. Only eternity can bring us closer to the heavenly principles. I am no longer the shadow. Mine is the most supreme and noble form. Let power over the realm be vested within me. In this form shall I honor my subjects' dream, for a land of eternity, unchanging forevermore. The heavenly principles. Irrelevant nonsense as far as I'm concerned. When all's said and done, all you really want is to protect your beloved Inazuma forever and ever. Isn't that right? That would be something of an oversimplification. But is this nation worth existing for eternity? Stripped of ambitions, stripped of the potential for change. It does nothing more than simply exist. It is a hollow shell of a nation. I wonder what loss would it really be to anyone if such a nation were destroyed? Miko, retract your words. Never changing eternity is the promise I made to my people. But what your people need from you is not your promises. They want your attention. Your divine gaze. You mean visions? Humans have a lifespan of barely 100 years. They cannot afford to bear any extra losses. But I have experienced it all. That is why I have chosen to guide them along the correct path toward eternity. But eternity is far too cruel a fate for you, eh? For me? Not only have you stopped paying attention to the world, but you have stopped paying attention to yourself. It must have been terribly lonely here, all alone, for centuries on end. But it is necessary. You will miss much by refusing progress. You seek to prevent loss, but have you considered all you are losing by remaining here in stasis for all eternity? You are obviously lonely, and yet for the sake of eternity you choose to stretch your loneliness out to infinity. Tell me this. Why is the sky here that was once so dark glowing again? Why now? This is your plane of euthymia. It's your inner world. So it can only mean that you are happy to see me again. You have found the loneliness here unbearable for a long time now, haven't you? I have nothing to say to that. But I have so much to say to you. Let me tell you all that has happened over the last few centuries. How long will that take? As a Fox envoy, I have an excellent memory. I recall every detail of the last few centuries with perfect clarity. So it will probably take me another few centuries to relay it to you. Miko, I never thought I would have the chance to meet with you like this again. Seeing you again is a change to eternity. And a very nice surprise. Since you are willing to admit that, I suppose that means we can still be friends? What a childish conversation this is. Anyway, now that I have been defeated by you and your plan, I will honor your wish to abolish the Vision Hunt Decree. But, with regards to eternity, and the question of whether this nation should move forward, I need time
to give it some thought. You are the one who's been acting like a child from the very beginning. Wie schnell die Friede vor der Eierkuchen ist, wow. As promised, the Raiden Shogun abolished the Vision Hunt Decree. Finally, her people's wishes penetrated her locked heart. Beyond the plane of euthymia, she saw what eternity means in the eyes of the world. When one's fervent ambition burns brightly, the gods will cast their gaze upon you. Some ambitions have the power to heal wounds, to bring victory, to inspire hope. But some ambitions outlive their masters long after the soul ascends. They remain as they were in the beginning. Burning bright and true for all eternity. So what did you guys do in the Raiden Shogun's plane of euthymia anyway? Das fragt sie jetzt, wenn wir auf einmal irgendwie wieder am Schreien sind? What the fuck? Aber ich meine, sie hat echt La Senior gekillt. What? Sie hat einfach einen Fatui-Anführer umgebracht. Ich meine, klar, sie hat es verdient, aber die Frage ist, kriegen wir sie jetzt überhaupt jemals als spielbaren Charakter oder nicht? Wehe, wenn nicht. Aber spielbare Charaktere, die eigentlich in der Story tot sind, das macht auch keinen Sinn. Das finde ich gerade viel schlimmer als Immersion, als Aloy, als Gastcharakter. Aber okay. Is the Vision Hunt Decree abolished? Das ist Yaimiko zu verdanken. Oh, gotcha. Paimon was super worried, you know. So, maybe the reason Yaimiko is looking for us now is because she wants to thank us. Let's go find her. Mhm. Allgegenwärtige Auftrag abgeschlossen. Yay. Ist das jetzt die letzte Constellation oder ist das... Nee, das wird die vorletzte sein, oder? Ja. Und die letzte gibt es dann wieder beim Donnersakura-Baum, oder? Oh, warte mal, Stimme? Es gibt neue Sätze von ihr. Sie hat einen neuen Satz geredet. Oh mein Gott. Was ist denn das? What? Ha. Windblade. Es ist neu. Starfall. Ha. Drop. Ha. Take this. Lightning slash. Yeah. Be gone. Prepare to be blown up. Ha. Shake. Crump. Ha. Thunderbellow. Maybe I wasn't meant. Okay. Hat es jetzt jeder überbandet über Stars. Gott. Über Jesus, Stimme Sarah Müller-Cruz und Corinna Böttger. Achso, ja, Corinna Böttger war für Paimon. Was ist denn jetzt hier noch? Hintergrund? Nee. Hier noch irgendwas? Oder was? Nope. Da irgendwas? Irgendwas nicht aufgedeckt? Gegen unsere Menschen, also, ja gut, egal. Passt schon. Haben die das jetzt auch alle? Die haben jetzt alle auch... Oh Gott. Rise! Quake! Crumble! Gather! Stabilize! Solidify! Er hat 6 verschiedene Sätze für einen Skill. Rise! Okay, ja gut, okay, er hat für 2 Skills in Anführungsstrichen. Gedrückt halten und normal drücken. Order guide you. This is order. I will have order.
Mhm. I see your power. Eve Silverstein. This is getting interesting. Bla bla bla. Even careless. Nothing. Sure. A walk would be nice. What shall we do? Markensprecher irgendwie. Von Songli. Next. If you'd like to see Urgestein, Leo's Gewitter. toy Habe ich jetzt noch stores, was bekommen, oder? I have Moment. Oder ist das jetzt noch von der letzten? Okay, ist noch von der a letzten. few references. Hi, Miko. Why, hello. If it isn't the triumphant traveler. And why might you be visiting the shrine? A sign of piety, perhaps? You literally told us to come meet you here! I was just joking. I've been waiting for you. Seems like someone's in a pretty good mood. Mm-hmm. Catching up with an old friend I hadn't seen in years was truly delightful. By the way, I heard that you had a duel before the throne, with a Fatui Harbinger no less. Courageous and astute. I must say, I am most impressed. Ich war aber etwas übermütig. Defeating Signora head-on in a duel means that your strength exceeds my expectations. Still, you did end up victorious. I gather congratulations are in order. Sure feels good to finally thwart the Fatui plan for once. Wenn in ein paar Jahren eine Snaya draußen ist. Ich glaube, das wird kein Zuckerschlecken, wenn die erfahren, dass wir La Signora... Okay, nein, eigentlich war es Baal. Also hat eigentlich jetzt La Signora getötet. Wir haben nur gewonnen. Mein Child hat ja auch überlebt. Aber der war ja von vornherein nicht mal so schlecht eigentlich. La Signora war ja irgendwie mehr oder weniger extrem verdorben. Aber okay. Sie wird auch ihre Gründe gehabt haben. They caused plenty of trouble along the way, but at the very least, they didn't get their hands on another Gnosis. Wait a second. Did you say Gnosis? As in, the little thing that looks something like a chess piece? Yep, that's the one. You've seen one too? Gnosis belong to the Seven. They're what keep them connected to Celestia. Oh. What's wrong? Au. I handed that over. Wow. Wirklich? Was? Danke. Also hat's doch nichts gebracht. You did what now? Well, how else was I supposed to save your skin from the balladeer exactly? Okay. Warum hat Yaemiko dann das göttliche Herz von ihr gehabt? Bin verwirrt, okay. The balladeer is number 6 of the Fatui Harbingers. In terms of strength, he is superior to Signora. I'm not the kind of person who risks life and limb for any old reason. Nächste Frage. Ich dachte, er ist der dritte. Der Fatui. Wieso ist er jetzt der sechste? Ich dachte, er ist der dritte. Aber warum hattest du das göttliche Herz überhaupt? Gute Frage. Nächste, habe ich auch schon gefragt. After A created her puppet vessel, she no longer had anywhere to put it. As her erstwhile closest friend, A handed it over to me, and I've kept it in the Grand Narukami Shrine ever since. She no longer needs the power of the Gnosis, and in any case, she tells me she has severed ties with Celestia. Thus, the Gnosis became not only useless, but also a potential source of conflict. Is that not a good bargain, exchanging it for the one at the core of the plan? Judging by the results, at least, I dare say I struck a good deal. When you put it like that, Paimon has to agree. The Traveler is worth more than a Gnosis. Kein Wunder, dass sich Scaramouche nicht gezeigt hat. Well, what's done is done. And I hardly think we'll be getting it back now. Let's leave the past in the past. So anyway, you still haven't told us why you called us here today.
It's to thank you. Really? You intend to travel all over Teyvat, and the time has come for the Inazuma leg of your trip to come to an end, has it not? As a mark of my gratitude, I will answer any questions you may have about the road ahead or the events of the past. What would you like to know about? Ah. Wir kriegen jetzt die Info von ihr, weil Raiden Shogun sowieso irgendwie jahrhundertelang irgendwie in ihrer eigenen Welt war. Und keine Ahnung hat. Über die Shogun-Puppe. That puppet was built with technology that has been lost to time. Perhaps she, as a god, is the only one privy to the knowledge of its origins. Still, there's one other thing on this topic that I suspect you may be curious to know. Before A began modifying her own godly form, she took it upon herself to create a prototype puppet. So, you mean there are 3 Raiden Shoguns? No. The prototype was merely a proof of concept. Its appearance and intellect were not based on A. It was a test. The original plan was for A to simply discard it. But perhaps A thought this to be too cruel, because in the end she chose only to seal the power within it. Later, this puppet wandered Inazuma as an ordinary human male with his own consciousness, until the Fatui took an interest in him. Ach. Not the Fatui. Some eccentric geniuses in the ranks of the Fatui made adjustments to the prototype, not only unsealing his power, but very likely rendering him even more formidable than his original specifications. Ja, kann es sein, dass das unser Anemo Kuyo-Boss ist? Der Puppentypi? Die Puppe? The object of divine creation is now the one who has taken possession of the Gnosis. And the prototype puppet is now known as the Balladeer. Etwas? Moment. Ihre... What? Okay, Moment. Ihr Prototyp einer Puppe ist Scaramouche? Was erklärt... Okay. Nun, das Geschöpf selbst und das göttliche Herz weg. Und dieser Prototyp ist nun der Scaramouche... Oh, what the fuck? Okay. Das ist eine Puppenkopie erschaffen von... Aha. What a crazy story! It is, isn't it? Who can say whether it's coincidence or destiny? Über den ehemaligen Shogun Raiden. I'm surprised an outlander like you is aware that there was once a change of Electro Archon. Few citizens of Inazuma are aware of this. Morax told us. He said that the Electro Archon Ball has passed away. Yes. The truth of the matter is that there were 2 twin gods, Baal and Beelzebul. Baal und Beelzebul? Die Zwillingsgötter? What? Twin gods? They won the Archon War together, and when Baal established the shogunate, Beelzebul became her Kagemusha, or shadow warrior. In other words, she acted as Baal's body double. Wait, ist das... Warte mal, Kagemusha? Ist das jetzt... Puppe? Nee, die heißt nicht Kagemusha, oder? Aha. Beelzebul is A, with whom we are now both acquainted. Baal's name was Makoto. Ah, jetzt macht... Okay, es gab Zwillingsgötter, 2 Elektrotypen, 2 Tanten. Aha, und Baal ist quasi der Bruder, Zwillingsbruder, Schrägstrich Zwillingsschwester von A. Und hieß eigentlich Makoto. Okay. Verwirrend. As far as the world was aware, there were not 2, but 1. They complemented each other, and they ruled Inazuma jointly. So there was no need for the public to know the truth. Uh-huh. In fact, the name Baal and the title of Raiden Shogun was understood to refer to both of them. Right up until... Until what? Makoto died several hundred years ago in a war that I was not personally involved in. Since then, A has assumed the shogunate. Losing her sister must have been super hard on A. Vor Jahrhunderten. War das etwa kein Ria? That was when A began to change.
Makoto was her greatest loss. Paimon feels like she understands A a lot better now after finding that out. So what kind of god was Makoto? I didn't spend a great deal of time with her, but my impression was she was a gentle god, who in each moment cherished the beauty of what was before her. Wow. Über meinen Bruder. Sorry, I haven't a clue. I'm also unfamiliar with the god you describe. But if you still have doubts about A, I would say they are misplaced. Not only does she not fit your description, but she voluntarily gave up her gnosis long ago, severing her ties with Celestia in the process. Also sie hat ihr göttliches Herz schon vor Jahrhunderten an sie abgedrückt, quasi. Und sie hat es quasi einfach nur genutzt, um uns zu retten, weil sie nicht wusste, was es ist. Okay. Nachdem ich sie getroffen hatte, fühlte es sich wirklich nicht wie sie an. Sie sah auch nicht so aus. That's good to hear. Otherwise, given that I'm her familiar, it could have made our relationship rather awkward, don't you think? Don't worry, we aren't looking to pick a fight with you. I wish you the best of luck. May you soon discover the truth behind it all. As for your brother's whereabouts, I will use all the resources at my disposal to investigate it, and I will also borrow some of Ayato's people from the Shiumatsuban. I'll let you know if I find out anything. Consider it part of my means of thanking you. Also man kann davon ausgehen, dass jetzt eigentlich schon wieder ein paar Tage, Wochen jetzt hier vergangen sind in der Ingame-Zeit eigentlich. Aber jetzt ist die Frage. Man kriegt natürlich jetzt als Außenstehender nicht mit, was jetzt in der Politik geregelt wird. Aber die werden jetzt wieder alles quasi vertuschen und richtig ziehen irgendwie. Okay. Über die nächste Station der Reise. After leaving Inazuma, I think it would be easiest for you to go to Sumeru. Ooh, Sumeru! We've run into loads of scholars from there on our journey so far. Yes, well, Sumeru is the land of the god of wisdom, where the quest for wisdom and knowledge is never-ending. But their obsession gives rise to some truly inexplicable things. For example, in Sumeru, knowledge is holistically managed as a resource. Knowledge is a resource? Yes. I don't know whether it was the sages or Lesser Lord Kusanali who came up with the idea. Lesser Lord Kusanali? That's a cute name. Oh, you haven't heard. Lesser Lord Kusanali is the deity in whom the people of Sumeru place their faith. It's their chosen term of endearment for her. I'm sure you must have some things to discuss with her too. I wish you all the best. Yay, nächste Waifu, Archon-Tante. Wow. Ich habe keine weiteren Fragen. Are you sure? Okay then. Oh, Traveler. Do you still have the Omamori I gave you? Ja, ich werde gut drauf aufpassen. Keep it safe. Is that all you intend to do with it? There was me thinking that you might hang it around your neck to show off to the world, telling everyone who inquired that it was given to you by none other than Yae Miko, the wise and beautiful. Who in their right mind would do that? Okay, I'll stop. Now, a question for you. Traveler, what is your ambition? Red schneller. Wieder mit meinem Bruder vereint zu sein, schätze ich. I see. But that is merely a small goal, based on what preoccupies you here and now. Your ambition should be something that transcends the world below and the starry sky above. Something that shines in unison with fate itself. Perhaps the reason you do not possess a vision is that such an ambition has yet to be engendered within you. It's a possibility. Continue on your journey, and maybe that moment will come to pass. Kapitel 2, dritter Tag abgeschlossen. Alle Gegenwart von den Menschen. Plus Achievement, plus Umamori. Aha. Okay, Umamori des großen Arokami-Schreins. Bla, Bücher, bla, Geld, bla, Erz. Aha. Also jetzt habe ich die Weltquests hier, okay. Gut. Aufträge freischalten.
Ach, und jetzt kriegen wir noch... Okay, jetzt kann man wahrscheinlich erst das auch aktivieren, oder? Willst du dich an die Genshin brauchen, um den Legendenauftrag von Shogun Raiden zu aktivieren? Ich habe doch noch einen richtigen Auftrag. Oh mein Gott. Zack. Aktivieren. Achso, habe ich schon. Das gibt's ja auch noch. Das vergesse ich immer wieder. Okay, aber gut. Dann habe ich ja doch gleich noch eine weitere richtige Quest zu tun. Doch noch keinen erkunden. Ah. Imperatrix und Prosa, erster Akt. Geht zur Statue des Allgegenwärtigen. Dein Abenteuer ist nun vorerst zu Ende. Du und Palmer beschließen, der Statue des Allgegenwärtigen einen Besuch abzustatten. Okay, das kann ich mir aber noch sparen von der Zeit. Das muss ich jetzt nicht als nächstes machen. Als nächstes würde ich echt wieder erstmal ein bisschen aufdecken und erkunden gehen, glaube ich. Da habe ich so ein bisschen mehr Lust, glaube ich. Irgendwie. Apropos aufdecken und erkunden. Karte. Aha, Ansehen, Belohnung für Inazuma. Habe ich jetzt ganz viele neue Sidequests. Also 26 waren sie zuletzt angezeigt worden sind. Ich habe schon mindestens 3 Stück gesehen. Ich habe mindestens 3 Stück auf Watatsumi gesehen. Wie steht so mein Bla? Tatsache. Die werden mit jedem Patch quasi erweitert auch, okay. Das heißt, ich hätte auch schon alle der Weltquests fast haben können, okay. Cool, 100 Punkte dafür habe ich mir jetzt gegönnt. 14 Quests sind noch mal 80 so. Welterkundung, ja gut. Das habe ich schon gemacht. Das kann ich diese Woche auch nicht im Battle holen. Die 60% sind relativ schnell geholt. Mhm. Cool. So, Karte. 122. Kann ich jetzt? Aha, ich kann jetzt. Verblendungsmöglichkeit zum Einsammeln von Schätzen. Habe ich heute schon... Moment. Ja, habe ich schon. Das heißt, ich schwamme das für nachher auf. Um 5 Uhr. Dann kann ich mich Last Senior nochmal machen. Ich überlege gerade. Ich glaube, da sollte ich eventuell den ganz mit reinnehmen. Der Look. Scheint nicht allzu schlecht zu sein, die Idee. Aber gut. Wieso bin ich denn so müde? Ach Gott, wir haben es erst 1:30. Ich bin jetzt irgendwie 8 Stunden wach. Geht ja gar nicht so. Gut, alleine wenn ich mir die Karte so angucke, hier unten Seirei wird relativ groß sein. Ich würde erstmal, glaube ich, mich um Watatsumi kümmern. Achso, übrigens, ich habe da oben einen Teleporter aktiviert, weil da eine Daily Quest war, hier auf der kleinen Insel. Ich würde mich erst, glaube ich, um Watatsumi kümmern und dann würde ich mal gucken. Dass ich vielleicht echt... Na, das hier kann weg eigentlich. Können eigentlich alle weg. Das waren nur die Bäume, die ich markiert hatte. Aber brauche ich nicht. So, 5 Punkte, die ich mehr habe. Da sind die Elektroviecher. Das kann ich mal merken, dass die hier hinten sind. Hier hinten auch markiert. Ja, brauche ich aber nicht merken. Zack. Ja, Markierung entfernen. Brauche ich mir nicht markieren unbedingt. Da hinten waren Krebse, das wird aber auch irrelevant sein. Die werden random spawnen. Weil hier unten waren nämlich auch eigentlich Krebse. Kleine Vergänglichkeit. Was gibt's denn hier? Dürfte noch nicht voll sein. Okay. Wie viel habe ich jetzt? 11.380. Nur mal so das Interesse Rechner. 11.380 geteilt durch 160. 71,125 plus 8, die ich habe. Ich mal 8. Oh Gott. 71. Nein. D. 71 plus 18, 79 plus 10, die man noch bekommt. 89, also ich komme auf 90 Puls insgesamt. Es ist gut, interessant und cool. Wo bin ich denn hier? Ich dürfte nicht weit sein. Irgendwie 10er Pull habe ich glaube ich erst gemacht. 6, Noel. Hier 10. Ja, 10. Ich sehe, sie sind 70. 65, die ich mindestens ziehen müsste für einen garantierten Wahlpull, aber die scheint nicht so sinnvoll zu sein. Außerdem ist mir Sarah bin ich jetzt kein großer Fan von, muss ich sagen. Und
Structure Rose ist auch schon auf C6 und Xiangling benutze ich nicht. Von daher ist es relativ unnötig, die hier jetzt zu pullen. Ja, der Speer ist leider ja, Energy Recharge Speer. Die Vierer sind auch nicht so toll. Und das grobe Schwert, das brauche ich definitiv nicht. Angriffsscaling ist so lala. Erhöht die Schildeffizienz um 20%, den einzelnen Treffer an 80 lang 4%. Also 20%. Erhöht die Wirksamkeit. Ja. Also das Ding in Speerform würde ich nehmen für Shao zum Beispiel. Aber als Zweihänder, nee, danke. Brauche ich nicht. Unnötig. Drachenschräg ist unnötig. Glocke habe ich schon auf R3 oder so. Die nutze ich halt alle nicht, die ganzen Sachen. Opferbogen wäre vielleicht ganz nett, aber brauche ich auch nicht wirklich. Ja, und der Standardbanner, der füllt sich halt von alleine nach und nach. Wie lange ist denn da jetzt schon der letzte 5er-Pull her? Nur mal so aus Interesse. 12, 18, 24, 30, 36, 42. Auch schon wieder recht weit. 42. 8 mal 6, 48. 50. Ich habe schon wieder 50 Puls. Ah. 50 Puls im Standardbanner. Es wäre schon fast interessant, wirklich da 25 Puls zu machen und zu gucken, was ich da bekomme. Aber irgendwie auch nicht, weil die kriegt man eh mal hin und wieder dann gratis, die Dinger. Von daher. Achso, stimmt ja, die Donnersakura hat ja auch noch und die Statue hat ja auch noch Sachen. Ja, gut. Ich denke mal, so in ein paar Wochen werde ich da nochmal wieder ein 5er-Artefakt rausbekommen. Bin gespannt, was ich dann bekomme. Vielleicht eine Waffe, die ausnahmsweise mal was taugt. Oder, wenn es keine Waffe ist, die was taugt, dann vielleicht... ja, keine Ahnung. Chi-Chi als Healer. Blöd gesagt. Wobei ich auch mittlerweile Healer genug habe. Also Chi-Chi bräuchte ich jetzt auch nicht. Ich glaube, so eine Dillo-Constellation wäre schon ganz cool. Ist halt irgendwie blöd, dass es echt nur die 5 Standard 5-Star-Characters drin gibt. Und die sind auf dem Papier halt echt alle nicht mehr so geil. Aber ich würde auch schon fast Jean C2 haben wollen. Die hat eine nette Fähigkeit. Aber egal, gut. Dann würde ich jetzt sagen, mache ich kurz mal hier einen Cut und mache eine ganz kurze Pause. Gewinne das Duell für den Thron. Bringe alle Wünsche auf der Statue des Allgemeinen in Erfüllung. Ist der Allgemeine den Menschen ab, okay. Ja. Darum würde ich mich ja kümmern, so ein bisschen. Ja. Kurz ein paar Sachen machen. Was zu trinken suchen, Essen suchen. Kurz Pause allgemein. Und dann würde ich wahrscheinlich Watatsumi erkunden gehen. Oder halt Seirei. Oder ich komme mich zuerst in die komische Angelquest, weil die Angelquest, die muss man sowieso dauerhaft nebenbei machen. Ich glaube, ich mache zuerst die Angelquest, bevor ich irgendwas mache, weil die Angelquest, die zieht sich so ein bisschen. Die resettet nur 48 Stunden irgendwie einmal. Ne, alle 48 Stunden einmal. Und das ist ein bisschen nervig, glaube ich, auf Dauer. Wenn man das dann grinden möchte. Außerdem will ich wissen, was der Speer kann. Der übrigens wohl offenbar nicht auf Shao funktioniert. Wieder mal. Cool. Gut, aber dann sage ich hier ciao und ja, bis dann.